Это, судя по всему, измененная карта Ханамура под новый режим Clash. Hanamura is one of my favorite map. We will talk more about that, but before I jump in, everything we are going to see today is very work in progress. And as a matter of fact, we were making a lot of changes even this week also. Эта карта, они еще работают, там будет очень много изменений. Screenshots and videos and concepts, as that, inside of your mind. That big building in the back looks pretty familiar too. I think that looks Это большое здание awesome. позади выглядит достаточно знакомо. Нахуй все это перевожу, блядь. So our original 2CP maps were absolutely gorgeous. However, due to challenges we had with the 2CP mode, we had to remove some of those iconic maps, from our rotation. Проще говорить, изначально эта карта была режима 2CP, но 2CP они удалили, потому что говно. И у нас остались вот эти карты. И типа с ними проблемы. Но Ханамура занимает в нашем сердечке отдельное место. When you are trying to create a world that no one has seen before, there's a little bit of uncertainty and a lot of question, as you can imagine. Like, am I doing it right? What is the world that we are trying to build, Aaron? Говорит о том, что мы когда создаем какой-то мир, которого не существует, да, то ты постоянно задаешь себе вопрос, типа, а правильно ли я его делаю, потому что нет примеров, на что опереться. And this is the perfect example. I still remember the day that I created this concept. I was walking down the back alley of the Japan street with the Google Map. Говорит, я помню момент, когда я придумал концепт этой карты, когда я прогуливался там где-то в Японии. Я увидел какой-то магазинчик, он так мне понравился. It was a magical moment that I cannot forget. Just like that, Hanamura was one of the first location that really made a team feel this is it. This is Overwatch. Yes, we can build this world. Our vision of this universe instantly became clear. So after we retired some of those iconic maps, we have wanted to find a way to bring them back. Ну и после того, как мы удалили этот режим и эти карты, мы попытались вернуть их обратно. Арабы в финале пиздец. Now with this new Clash mode, it was our perfect opportunity to bring our Hanamura back. И с вводом нового режима это прекрасная возможность вернуть Ханамуру обратно. Но как же нам это сделать? Мы не хотели убирать оригинальные локации, вместо этого мы расширили их. Мы добавили новую секцию на карту Ханамура, которая идет непосредственно вот рядом с тем, что было раньше. When you play this map, you can even see some section of the original Hanamura, the map in the backdrop. As you can see in на новой карте вы видите позади места, которые остались от старой карты. То есть на этом скриншоте вы можете видеть вот эти старые ворота. Вот это проходы на первый поинт, я так понимаю. When you play this game, you should be able to tell where you are roughly. And during this process, we also made a few new assets that can hint at the stories of Shimada clan and Hashimoto clan, also Kiriko's yokai group, and many others.
So as an example, what you're seeing on the screen, the tiger represents Hashimoto clan, and the dragon represents the Shimada clan in our story. Дракон — это Шимада, а тигр — это Хашимото. We created this new wall painting, so subtly melting the story into Он говорил о том, что нам нужно было добавлять на карты элементы, которые сделали бы элементы как узнаваемые. Говорил про разные кланы: Хашимото, Шимада, Йокай. На примере вот этого вот арта. That joy that Peter and his team have put into the Hanaoka map really is infectious. And we're very excited for players that loved Hanamura to re-experience it, and for players that are new to feel that wonder for the first time. All of our maps are these beautiful works, and Hanaoka pushes that even further. Thanks, Peter. Так, хвалят друг друга, говорят, какая Ханаока будет нереальная карта. Yeah, so Clash, it's the third new game mode that we've made for Overwatch 2. The third new game mode we've made for all of Overwatch after Push and Flashpoint. I think it's probably important to go into a bit of why we even make new game modes for Overwatch. We think it's really important to always be developing new maps, and we put out several of them every year. But each time we do it, when we build a map for a known game mode, one that we already have, we can only make so many changes to that map. Like an escort map, it's always going to have 3 sections, and we use really hard corners in those to provide choke points. Он говорит, что мы стараемся добавлять постоянно новые карты, но проблема в том, что когда мы добавляем новые карты уже к существующим режимам, мы не можем привнести в них достаточно много интересных изменений, потому что если брать пример эскорт, то там всего 3 точки. Ну и поэтому и все. If you look at like one of our assets, like Dorado, and then you compare that to something like our Flashpoint map, like Suravasa, you can see those are very different levels. Но если сравнивать, например, новые режимы и карту типа Дорадо и Суравасы, то они прям очень сильно отличаются друг от друга. There's different heroes and team compositions that you might want to pick. So we think it's really important for us to continue to do that. Говорит, очень важно добавлять новые режимы, потому что на них могут играть разные наборы персонажей. И вроде он сказал то, что не хотят по новому режиму раз в год добавлять. По крайней мере, они не планируют останавливаться. Has tried to make a 5CP map. We originally started making it for Volskaya. Volskaya Heavy Industries started as a 5CP map. Our early prototypes were of that. Говорят, что вот этот режим через 5 контрольных поинтов уже существовал достаточно давно. Они хотели сделать вальскую режимом на 5 точек. Were pieces that Peter did a long time ago as we were working on Iron Star, and I think you did these when we were on Project Titan before Overwatch, right? Yeah, how old are these images, do you think? I don't exactly recall. И этот скриншот вообще с времен Project Titan, над которым этот мужик работал. And so we even had 5CP maps on Project Titan that we were doing. And we even had a variant of it that was a 3CP map. And when you look at 3CP, where there's like a point in the middle and one on each side, it's almost like a symmetrical version of Assault, or what the community would call 2CP for Overwatch. I'm assuming most of you know what it is. If you're new to Overwatch 2 and didn't play the original game, 2CP was a game mode where there was an offense and a defense, and the offense would try to capture 2 control points in a row. And we had a lot of issues with 2CP that we were never really able to solve. And the 2 biggest ones, they're related to each other. The offense sometimes would just get stalled out at the first choke point in an assault map. And the way those maps were designed, because there's only 2 objectives, we really favored the defense from a level design point of view. But sometimes the Это новые правила нового режима. То есть
ваш первый респаун — это тоже точка. И вы деретесь за точку, которая в центре. Та команда, которая, я так понимаю, занимает эту точку, вы, соответственно, перемещаетесь. Получается, допустим, красная команда занимает центральную точку, и ваш респаун перемещается на точку А. Вот как он будет работать. И это было в TF2. 30 seconds sometimes. Yeah, in 30 seconds in like the most extreme examples. And it just felt like on the defense, you had like no opportunity to respond to that. Like the answer was like, you shouldn't have one person die very early in the match, you know? And it's like, it didn't work. So we spent months and months trying to fix it. Как тащить робота только с точками? Не, скорее как 2 ЦП, только с качелями. One of the things we did try was we like greatly expanded the cap time for those control points. It's like over a minute to take them some of the time. There was some promise, there was a lot of fun, but the way those maps are built, defending a point from the defense never really worked. The map geometry didn't really like let that happen in like a fluid way, but we kind of always kept that in the back of our mind. So when we started to develop Clash, we thought of some of those experiments because we knew the community had a love for Assault, a love for 2CP, because when it played right, it was pretty amazing. Like, I really loved Assault. And so we started thinking of a version of it, maybe it's not a successor, but at least some of the mechanics were inspired by 2CP, and so we started working on Clash. And so let's, like, I can get into a bit of the rules and the way Clash works. That, I guess, was the preamble for the way Clash works. I was a history major. I always like go into the past before I get to the future. Sorry. So yeah, so there are 5 control points, and at the start of the game, each team owns the 2 control points that are closest. Так, в начале игры у каждой по 2 точки. And the middle point is the neutral control point. А центральная нейтральная. И вы за нее деретесь. For all the people here at BlizzCon, you can think of it as BlizzCon. Point C is the Overwatch World Cup. The arena over here is point A, and the Warcraft section is point E, all the way down at the other end of the halls. The center control point is going to unlock, and both teams fight over that. When one team captures that, a new control point is going to unlock in the direction that the offense is moving. Ну, понятно. В общем-то, то же самое, что, как я искал. То есть, допустим, синяя команда занимает центральную точку, и одна из точек красной команды становится нейтральной, и вы деретесь уже за нее. Соответственно, я так понимаю, что, опять же, игра будет заканчиваться либо по таймеру, да, у кого больше точек, либо игра будет заканчиваться на моменте, когда одна из команд просто 5 точек себе забирает, и все. Like the Overwatch is 2 teams working together for a common objective, and the heroes sort of like relying on each other to do that. So in this example, point D would unlock. If Team 1 were to take point D, they would, then point E would unlock. And if they were to actually go all the way through and capture point E, then Team 1 would win. It doesn't happen that often. It's very defensive favor at that point. It even takes longer to capture as the offense. Но он говорит, что вот эти вот точки, они очень направлены на оборону, поэтому это будет не так быстро. Типа дефать будет проще, чем атаковать. То есть это ощущается как 2 ЦП карта, но при этом ты будешь постоянно двигаться от одной точки до другой. Hour-long matches where nobody's able to push all the way through. That's our early out in this phase where you get to a certain score. We're still tuning that right now, but you'll hit a certain score, and then your team will also win right there. Aaron, would you say it's our sweatiest game mode yet? Some people on the team say that this is like the sweatiest version of Overwatch because you do Я только единственное, что не совсем не пойму. You have a lot of moments where
there's a lot less chokes in a map like this. We don't have the same sort of chokes that 2CP did. So there's a lot of free movement back and forth, and there's a lot of Ну, cool говорят, что карты strategies будут you более can have. открытые, там не You будет know такое you're количество going вот to этих take a чоуков, point блядь, sometimes, and you которые на start 2CP pushing были, your вот этих team узких forward пространств. to start just getting a positional advantage on the next one. It can be really fun. Yeah, something I really like about this process that we were developing this game, like not like we wait a long time before we finalize anything. Я только не Like, совсем we were понял, just, like, они дальше не quickly объясняют, building а it как, and blocking it out and put it in а the как, game and test вот если it у and тебя get the забрали, feedback and например, fix it точку, and put а it, ты-то replay можешь the game. атаковать So, точку that противника, kind of, которую ты проиграл? Или collaboration, как? Between our team members was very meaningful and in a way, very similar to this the fast. То есть ты типа дефаешь, отдефал, идешь в атаку. Пошел в атаку, отсосал, снова дефаешь. Our team has grown a lot over the years. We have a lot of new people on the Overwatch team, and this is the Всегда first одна time нейтральная. that we've actually created a new game mode from scratch with all new people on the team. Тогда нужна Gavin пояснительная Winter was a бригада. part of it. The level designer on it. Ну, нет, да, получается, всегда файт за нейтральную точку. Really came together. And it's like this new team, this new group of people that were able to pull this off. And I'm like so proud of all of them to be able to do something like this. Но получается, на этой нейтральной точке, помимо первой, всегда одна из команд будет в оборонительном стиле играть, я так понимаю. Monica, can you get into some of the PvE updates that are coming? Так, апдейты PvE. Yeah, super excited to be here chatting Вау, with you guys. да, супер You know, невероятно. PvE encompasses so many different things, and we are working on some really fun stuff for next year. Работаем над чем-то крутым, очень веселым. Specifics that we can share just yet. I know I'm a monster, I'm sorry. But it's really awesome to see how invested people are and what's going to happen with the Overwatch story, both canon and non-canon, with the heroes and the universe. The team has received some really great feedback from players that we're going through and Команда получила очень много крутого фидбэка. Надеюсь, вам все рассказали какое-то говно было. For right now, I'm really excited to share some major updates coming in Season 8 for Hero Mastery. Так, апдейты для Hero The thing that I really Mastery. love about Overwatch is that it isn't just one thing, there's something for everyone. For folks that wanted a solo challenge and leaderboard experience, we introduced Hero Mastery this past September. It's been so much fun for us to see players in the courses trying to top their previous scores and get better, so we're really excited to expand the roster of playable heroes. Those scores go to the 100th of a second now. That's too OP. Coming in Season 8, we'll have 5 new heroes joining Hero Mastery. Those Так, will 5 be новых Diva, персонажей для Hero Echo, Mastery. Genji, Мастерство героев, Lucio, извините. and Mei. Генджи, Эхо, Дива, Жаба, Мэй. Plus, we're also excited to have leaderboard resets go live with this update, and we'll also be introducing replay bookmarks, so you can rewatch parts of your gameplay and look for areas to improve. Добавляют реплеи и сбрасывают, я так понимаю, рекорды. Personally, as a being a support Обнуляют. main, I don't support mains. Yeah, as a being a support main, I don't get to play the tank too much. Like I wanted to, expand my hero roster, but I didn't have a proper introduction to that role. So Hero Mastery was the perfect opportunity for me to jump in. Но very excited очень часто звучит. Especially when I was doing that with run art, like it was such a great moment for for me to learn the a control of charge, when to charge, how to stop, like how early should I stop. So that was just the very fun moment that I had with Hero Mastery. Yeah. Are you a top 500 Reinhardt now? Getting close. Close. Soon. Keeping with the philosophy of having something for everyone, we don't want to limit the Hero Mastery experience for folks who want to play with their friends or maybe meet new ones in-game. For me, Overwatch has been a social game, and we're really looking forward to bringing that into Hero Mastery next year with Hero Mastery Gauntlet. This new 3-player co-op mode features the Hero Mastery Art Kit, bots, and Новый all new кооп на gameplay 3 that is человек. focused on enemy Она сказала, waves что and Overwatch tower такая defense. социальная игра, поэтому что мы будем дрочить все это соло. Поэтому в следующем году мы добавим Gauntlet на 3 человек. The goal for the team is to defend the towers from attacking bots. There'll be exploding bots, flying bots, all sort of varieties there.
And it's really fun to challenge juggling the defense of 3 towers, the different kinds of bots, and different ways to power up. And so as a result, you want to make sure that you're defending really well in your towers, getting power-ups on all of them. There's airstrikes that you could call in if you're being swarmed by bots, or you can generate healing for the entire team. This is awesome. As I just shared, like I had a lot of fun with the hero mastery, right? But like now you can play hero mastery plus I'm a big fan of like a tower defense mode. And like you can do that with your friends. Yeah. Yep, and there's leaderboards for this too, so like there's Блин, мне тоже очень Tower Defense нравится. Вот бы они Tower Defense в Overwatch сделали. Было бы круто. Yeah, I played it recently, and two of my towers Но just это не went выглядит down как Tower immediately. Defense. Gotta practice some more. I had a really funny moment on Monday. We were doing a stream on J3's stream, and someone in the chat asked, would we ever do a tower defense mode? And I said, that is very interesting. Interesting you asked that. Я бы башню с Фарой бы принципиально не we're going to have строил. heroes rotate seasonally, and we're also going to have new custom rewards from challenges. We really want each game to feel highly replayable and really unique, so we're really excited for you all to jump into Gauntlet with your friends next year. Так, very excited. Понял. It's going to be super, super fun. Okay, so we've heard just a little bit of feedback on our competitive system since we did a rework last year. And we've listened to all of it. It's important for us to, Так, мы послушали to hear фидбэк what про you all have to соревновательный say. режим. So we've been hard at work on a pretty big overhaul to it. And Gavin is here to talk us through Ну it. давай. Aaron. First, I want to tell you about our approach to improving competitive play. So, as most of you know, we have some big problems to solve. We're not transparent about how we construct our matches, how your rank is determined, or how our rewards function. Most of you have all the golden weapons you'd ever want, so giving you competitive points doesn't feel great. And since we launched Overwatch 2, we've had issues with the way players are distributed at our highest and lowest Improve ranks. overall experience But even thankfully, while though, you're on a these losing problems, streak. Make our goals Так. pretty straightforward. We need to put more feedback in the game about every aspect of competitive that we can. We need new rewards and improved clarity around how to get them. Нужно, чтобы рейтинг был более ясным, больше награды было. Bad it feels to be on a lost streak. Yeah, So, that's- yeah. It's, Так, убирают это говно с калибровкой. we've Окей, heard that a lot. We've definitely heard that a lot. окей. Doesn't feel good to have 14 losses. No. So in season 9, we're introducing a variety of changes to competitive Так, это play. будет в 9-м сезоне. First, we're removing the requirement to get 5 wins or 15 losses to get a competitive update. Так, Yeah. убирают калибровку. Только не So, цифры, you know, только lost не streaks would цифры. guarantee that you were going to rank down, so what's the incentive to keep playing Не if хочу you're on цифры. one? In its place, we're adding a new page that makes your rank more transparent than ever. Так, новая страница. Let's go. We call this the competitive overview. With this new system, Блять, your rank это will первый update сезон every match, первого win or Overwatchа, loss. нахуй. Это Progress первый bar at the сезон bottom shows первого exactly how much your Overwatchа. rank increased after this game. You can see Вот that эта ranking up to полоска, flat 5 is on это the right, первый and сезон ranking первого down to Overwatchа. 2 is on the left. And when you hit that, so when you win a game and it hits plat 5, you И immediately знаете, rank что я up вам to скажу? plat 5. Она You're not была waiting extra охуенная. games to do Она something была like that. It just офигенная. happens. Yeah. So we call those green arrows below that progress bar rank modifiers. They show why your rank changed the way it did. So, since we want to be as precise as possible. So these are explained in detail by the information button on this page, but an example here is streak. This one means you rank up Добавили even more. because you're on a преимущество win streak. стрик, то есть We'll talk about that smaller Calibration. progress bar in the top right in a moment. But as you can see at the bottom, we've also added a link that takes you straight to the final scoreboard. Yeah, and there's also a rank progress. It might be hard to read. It's a little bit small on the screen, but it's right above that bar right there. And right now it says your rank progress is 85%. So you can see you're exactly 85% of the way to the next rank. There's a lot of people, when we get feedback, a lot of people were asking us to bring SR back. It was the system that we had on Overwatch 1. Сейчас And we поясню, did слушаю. have a few issues with SR, and
Maybe like two of the biggest ones, or one, it was a very arbitrary number to just say you were 2374. Arbitrary. 2374. Everybody knows Right. what a 2374 is. And it does, like we recognize it does take on meaning after a while for people that are playing with it. What we're hoping here is that you're gold 1 and you're 85. You're 85% of the way through gold 1, and that actually has more meaning for the vast majority of players. And also at the same time, the difference between a gold 3 and a gold 4 sometimes is just, it's like less than 4 wins away from each other. And so that wasn't necessarily conveyed very well through the SR system. We really like having these divisions in there, and we really want people to know precisely where they are in that division. And so that's the reason we went this way. Obviously, we listen to feedback, you know, like the system can evolve over time, but this is where it's at right now. Yeah, thanks. Yeah. Yeah, so when we launch Season 9, we'll also be resetting ranks and bringing placements back to Overwatch 2. So Sure. this isn't a full MMR reset, but it will give you a chance to make a big change to your rank because your placements games will count for a lot more. We want to do that every year, along with some big changes to our systems and hero balance. We want to give everyone a chance to earn a new rank because we'll also be redistributing players at all ranks. Those of you in Bronze 5, Silver 5, and Silver 4 know how hard it can be to rank up in our current system, and we can fix that with the redistribution. Those of you in Grandmaster 1 also know that we have more Grandmasters than we ever did in Overwatch 1. So, as part of this redistribution, we're also adding a new rank above Grandmaster called Ultimate. О, новый ранг We Ultimate. want to update our competitive rewards every year, too. So in Season 9, we'll be adding Emerald Weapons. Emerald Weapons. Now, this art's not final, Ну, but hopefully говно. it gives you an idea of the types of rewards we want to add each new year. I need those emerald Zenyatta balls. They look so cool. Me too. Oh my God. So when we add Emerald Weapons, we'll convert all of our current competitive points into a legacy Emerald currency это изумрудные, that you can получается? still spend on golden weapons if you want. But to show these off, you'll need to earn competitive points in the new season. Yeah, and I think what's like really exciting about this, I love the new redesign, but there is this annual cadence that we are trying to bring into the competitive side in Overwatch. And I know when we first launched Overwatch 2, the seasonal reset and placement was very controversial. But this is going along with a whole set of additional rewards, a redistribution of players across the ranks. And we think that initial set of placements now is worth it to get everything else that we've got. And it's also like a really exciting moment for players to look forward to on an annual basis. Yeah, every 2 months was probably way too often. Yeah. Yeah. So going back to solving our problems. We know that the competitive challenges page was really confusing, and that was the only place to see how to earn our rewards. So Так. we're removing competitive challenges and building a new page to show progress towards seasonal rewards. Убирают вкладку с We компетитив think this наградами, page is a much меняют ее на cleaner way такую. to show rewards and the requirements to get them. You may have Показывают also награды и noticed that требования smaller для их progress bar in the получения. top right again. Instead of our old end-of-season challenges that rewarded competitive points based on your final rank, wins and losses both progress you toward big payouts of competitive points. But just like our current weekly challenges, wins grant a lot of bonus progress. And another small improvement we're going to make is showing the range of ranks in the match instead of just the average. You can see that in the top left. Показывают не просто ранг средний, а We're показывают also planning a lot of bigger changes after разброс по Season рангам 9, в этой игре. like with grouping and Самое главное, competitive, чтобы for эта example. страница теперь появлялась. We want players to be able to play with their friends, so we'll be removing most of our current grouping restrictions. Они To do that, убирают. though, we have to rethink how we make competitive matches. So if you're a diamond player and you want to group with your bronze friend, we'll allow that, but we'll classify your group as a wide group. You'll only play against other wide groups. And we'll try to find groups with a similar shape as yours. So if you're a diamond tank and your friend is a bronze support, Убирают жесткие требования к пати. Теперь, если ты Diamond, ты можешь сыграть с голдой, но ты будешь играть только против таких же челов. as you probably guessed, the existence of wide groups also means we'll have narrow groups.
And this is great as a solo player because you'll only ever play with narrow groups or other solos. So we expect to see some big improvements to match quality for solo players. Если ты играешь соло, то ты попадаешь в более узкие группы без такого разброса и играешь либо против соло-плееров, либо только в таких вот матчах. Короче, еще раз по-быстрому. Убирают калибровки, добавляют вместо калибровок вот такой вот экран, который показывает вам целиком, из чего складывается ваша прибавка к получению рейтинга. Да, здесь слово calibration, я не знаю, в каком контексте это, что такое advantage calibration. Но я так понимаю, ты получаешь бонусный какой-то рейтинг за стрик. Ты получаешь еще... Может быть, потом, когда будет локализация на русский, будет более понятно, что значит calibration, advantage, что такое, что имеется в виду. Advantage просто преимущество. Преимущество в чем, я не совсем понимаю. Вот, ну да, она стала более прозрачная, получается. На мой субъективный взгляд, гораздо лучше, чем было. Я не хотел возвращения цифр этих ебаных. Вот, потому что цифры сосут. Плюс они добавят еще один рейтинг сверху над ГМом, который будет Ultimate. Я не знаю, как это будет на русском. Вот. Мастер ГМ, ГМ Ультима, топ-500. Да, я думаю, что они оставят топ-500. Топ-500 просто теперь это будет Ультима. Чем вам не нравятся цифры? Было же охуенно. Я не знаю, чем охуенно. Просто довольно всрато. Мне гораздо больше нравятся иконки. То есть вот сама иконка типа с цифрой мне нравится гораздо больше, чем какие-то абстрактные цифры. Вот эта полоска, как я уже сказал, она очень похожа на тот рейтинг, который был в первом сезоне первого Overwatch. Многие из вас не знают об этом. В первом сезоне первого Overwatch не было там типа даймондов, голды и так далее. Был просто рейтинг от 1 до 100. Вот, и когда ты, соответственно, играл, ты там, допустим, был 54-го рейтинга ты был. То есть у тебя цифра 54. Ты, допустим, играл, у тебя была такая же полоска, которая показывала тебе в случае победы или поражения, насколько конкретно по этой полоске ты продвигаешься. Вот. И сейчас это такая же система, которая также тебе наглядно показывает, сколько за что ты получаешь. Только сейчас не цифры, а, ну, иконки. В общем-то, кайф. Что еще? Вот, про ресет рейтинга я вам сказал. Вот. Еще раз повторюсь, будет каждый год, они сказали, ресет рейтинга. Не полный, но ресет. Ты будешь проходить калибровку дополнительную. Вот. И это даст шанс застаканным аккаунтом, вот, получить рейтинг выше. Вот. Потом обновленная страница с наградами. То есть они хотят увеличить награды. Добавили изумрудное оружие. Я надеюсь, может быть, они что-нибудь еще поинтереснее придумают, потому что выглядело оно не очень. Но, в общем и целом, неплохо так-то. Не, я в целом очень доволен вот этими изменениями. Новый режим, не знаю, по поводу нового режима. По поводу нового режима не знаю. Но, блядь, опять же, по сравнению с тем, что было, реально, я очень рад вот этой вот калибровке, на самом деле. Потому что если они убрали вот этот дикей, чтобы челов, которые... Я как жух рейтмейн первого сезона 40 рейтинга, подтверждаю, что вот это новая херня заебись. Обнуление бенгер, я готов оторвать себе хуй и отсосать самому себе за эти изменения. А, что с Battle Pass'ом? Он сказал, что по поводу Battle Pass'а он не может много чего раскрыть, вот, каких деталей. Но, во-первых, теперь при прокачке Battle Pass'а до максимального уровня ты сможешь выбрать какой-то мифический скин себе хочешь. И в том числе ты можешь старые таким образом получать. Вот, про Пуджа вообще ничего не сказали. Вот. Но все они рассказывали о том, что они хотят, чтобы было больше наград, больше наград, больше наград. Вот. Про реворк Пуджа. Ну, хз. Ну, видимо, какие-то трудности у них с реворком Пуджа. Не знаю. Куда они Вальскую засунут в этот режим, где 5 точек? Нет, Вальскую они пока никуда не засовывают. Они рассказывали, что когда они работали еще над проектом Титан, который, ну,
планировался до Overwatch. У них уже тогда был вот этот режим с 5 точками, и первая карта, которую они планировали, ну, я не знаю, в Overwatch это было или нет, они хотели, короче, Вальскую сделать режимом с 5 точками. Но потом Вальская приобрела итерацию, в общем-то, в 2CP режиме. Ну вот. Они во вторник, скорее всего, выпустят реворк свиньи. Да я не знаю, что вообще пристали к реворку Пуджа, мне вообще насрать на него. Про смурфов рассказать? Ну, они планируют уменьшить количество смурфов тем, что они отменяют большинство ограничений. Про подбор. Они отменяют большинство ограничений на пати. Когда ты... теперь ты можешь, допустим, вот они сказали, играя в Даймонде, играть со своим кентом, который играет в голде. Но при таком раскладе получается, что у вас разброс по рангам слишком большой, и вас будет приоритетно кидать в лобби вот с таким вот большим разбросом по рангам. Соответственно, те, кто играют соло, у них приоритетное лобби будет с узким разбросом по рангу, что, соответственно, говорит о том, что это будет, скорее всего, против таких же соло-игроков. Вот. Либо, может, там также дуо какие-нибудь будут попадаться, типа. Но не будет кидать на какие-то пати с большим вот таким вот разбросом по рейтингу. Вот. Но я думаю, что начиная там, я не знаю, с ГМ, либо с ультимы вот этого рейтинга, все так же ограничения оставят просто на дуо и все. Когда эти изменения будут доступны? Изменения соревновательного режима, они сказали, в 9 сезоне будут. Скорее всего, в 9 сезоне все это будет. Вот. Ну, посмотрим, как это будет работать. Но рейтинговая система, которую они представили, выглядит гораздо лучше, чем то, что сейчас есть с этими калибровками ебаными. И это, во-первых. Во-вторых, сброс рейтинга с учетом того, что у них сейчас нет дикея, то есть ты, допустим, апнул ГМа, да, играешь 0 игр за 2 сезона, остаешься в ГМе, да. Теперь ты можешь так делать, но в конечном итоге, спустя какое-то время, ты все равно должен проходить повторную калибровку, и тебя выкинет оттуда нахуй. Если ты сделал подк, но проиграл, тебя все равно повысят. Но что-то я такого не видел. По поводу подга. Что с новым саппортом? Новый саппорт в 12 сезоне. Новый дипс в 10, саппорт в 12. Про новый саппорт особо ничего не рассказали. Там, видимо, особо ничего не готово. Будут у нее там какие-то бластеры, какая-то космическая тетенька будет. Про нового дипса вы видели сами на экране. Под землю взрывается, смешная капец. Ну все. Но я не думаю, что у нас сейчас вдруг в рейтинговом режиме станет все прям вот 9 сезон, и все, это реперная точка, все будет охуенно прям. Но я думаю, со временем, типа, может быть, я не знаю, через полгода, через год станет лучше.